අයිබෝවන් නංගිමලේ ජාතික පාසල ආරම්භ කරන්න සූදානම්. ඔබ දන්නවා අද අපි ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. දැන් 2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් වෙන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න ඔබ මේ වෙනකොට ඔබේ විෂය ශාස්ත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන් යම් අවබෝධයකින් හොඳ සූදානමකින් ඉන්නවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අද අපි වැඩිපුර අවධානයක් දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි විෂයට. අදත් ඔබේ විභාගයට අවශ්‍ය වෙන විභාගයේ ඉලක්ක කරගත් ප්‍රශ්නාවලියක් අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නේ. අද ඔන්න මුජු වෙනසක් තියෙනවා. දෙන්න කෙවිලි ඉන්නවා. අද ඔබත් එක්ක පාඩම කරන්න. ගොඩක් ආදරෙන් ජාතික පාසලට පිළිගන්නම්. කොළඹ තස්ටන් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක ටීචර්. ඒ වගේම කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් දෙන්නටම good afternoon. good afternoon මේනිකා. දැන් අද දෙන්නේ කෙවිල ඉන්න කිව්වහම නංගිලා මල හිතන දැන මොකද ලොකු දෙයක් අද කියලා දෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ කියලා. ඔව් ලොකු දෙයක් වගේම විශේෂ සහ වැදගත් දෙයක්. දැන් ඔබ මේ වෙනකොට අපි ඔබෙන් අහුවොත් ඔබ ඔබේ විභාගයට සූදානම්ද කියලා ඔබට පිළිතුරක් තියෙනවා. ඔව් අපි සූදානම් කියන පිළිතුර ඔබ ගාව තියෙනවා. හැබැයි ඔබ මොන දේවල් වලින්ද සූදානම් වෙලා ඉන්නේ කියලා අහුවොත් එම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරයි නේද ටීචර්? So මේනිකා we have to start from that. දැන් දුවපුතේ අපි විශ්වාස කරනවා ඔබට තව සති දෙකක් වගේ කාලයක් තමයි උපරිමය තියෙන්නේ. සති දෙකකට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන්. එතකොට are you ready for the paper? දැන් ඔබ විභාගයට ඉංග්‍රීසි පේපර් එකට ලෑස්තිද? මෙනක ලෑස්තිද ඇහුවම බොහෝ අය ඉතින් දැන් ලෑස්තිනේ. පොඩ්ඩක් බය එහෙම ඇති. ඒ වුණාට දැන් ලෑස්ති. But we have a checklist. අපි කරලා තියෙන පොඩි checklist එකක්. දැන් මම අහනකොට ඔබට මේ දේවල් වලින් ඔබ ලෑස්තිද කියලා පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. දැන් අද හොඳ දවසක් ඔබට අපිත් එක්ක මේක check කරලා බලන්න whether you are ready. ඇත්තටම ඔබ ලෑස්තිද කියලා බලන්න. දැන් මේ වෙනකොට ඔබේ syllabus එක ඒ කියන්නේ ඔබට අදාළ විෂය නිර්දේශය රංගනස cover වෙලා තියෙන්න ඕන. You are confident with the content of the syllabus. මේ වෙනකොට ඔබට සියලුම විෂය කරුණු ටික ලැබිලා තියෙන්න ඕන number 1. ඊළඟට you know about the structure of the paper. මේ වෙනකොට ඔබ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය දන්නවාද? You have a first paper and a second paper. How many questions are there? How many questions are there in the first paper? How many questions are there in the second paper? ඔබ එහෙනම් content එක දන්නවා විෂය කරුණු ටික. ඊළඟට paper එකේ structure එක දන්නවා. Then do you know how to attempt each question? ඔබ දන්නවද ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එක ප්‍රශ්නයට ඔබ කොහොමද උත්සාහ කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් පාඩම පටන් ගත්ත දා ඉඳලා ජාතික පාසල අපි රිවයිස් කරන්න පටන් ගත්ත දා ඉඳලා මේනක එක question එක විෂය කොටස් වලදී questions වලට කොහොමද attempt කරන්න කියන එක කතා කළා. Are you confident with that? දැන් ඒ කොටස ඔබට පුළුවන්ද? එක question එකට attempt කරන්නේ කොහොමද? What are the techniques? මොන වගේ techniques වලින්ද එක question එක හැදිලා තියෙන්නේ? එතකොට what are the tips? මොනවද tips ඔබ පාවිච්චි කරන්න ඕන ඒ question එකට උත්තර ලියන්න කියලා. And are you confident with the 4 skills that we are checking in our paper? ඒ කියන්නේ රංගනස අපි බලන්න ඕන නේද මේගොල්ලෝ 4 skills වලට ලෑස්තිද? දැන් ඒක තමයි අපි check කරන්නේ. අපි එතකොට ඔබ දන්නවා writing check කරනවා, reading check කරනවා, vocabulary and grammar. මේ කොටස් 4 ගැන දැන් ඔබ confident. මෙන්න මේ ටික මේනක basically අපි check කරගන්න ඕන අපි දැන් ලෑස්තිද කියලා. එතකොට යම් තැනක මේ list එකේ ඔබ මේ දේත් එක්ක සූදානම් නැත්නම් දුවේ පුතේ you have to work hard and work on that. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබට තව ටිකක් මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. So today, Ranganisa, what are we going to do today? Let's start. We are going to take questions one by one in both papers, paper 1 and paper 2, and then let's discuss some of the techniques that the students should be equipped with before they attempt the question paper. Therefore, Nisha Miss they need to have a collection of test items like this. For example, let's look at one, Nisha Miss. Yes. So when we come to test 1, අපි අද දැන් එක test එකෙන් test එකට ආයෙත් මතක් කරනවා මොනවද techniques අපි කොහොමද ready වෙන්න ඕන paper එක. You know that there are 8 questions in the first paper. Paper 1, you have 1 hour, so you have to do this well to achieve a good mark, especially a good rank. So come to this. This is test number 1. You know, in this test number 1, we basically test your knowledge on the general usage of English language, especially vocabulary. මේ එදිනෙදා භාවිතය. So මේ question එක අපිට හම්බෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට matching activity එකක් විදිහට, probability එක වැඩි ඒක matching activity එකක් විදිහට එන්න match the following posters with the captions given below. Write the letter of the most suitable poster in the box given against each
caption. The first one is done for you, 5 marks. So you have to match. You have to write down the most suitable letter of the poster then. Then you are given some captions under that. So what is the clue? මොකද්ද ඉංගිය දුවේ පුතේ? හැම වෙලේම question එකට attempt කරද්දී what is the clue? මොකද්ද ඉංගිය කියන එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ. So what is the clue here? These are visual clues. ඔබට visuals දීලා තියෙන්නේ. Images, maybe signals sometimes, maybe some equipments, pictures of equipments or something like that. The visual clues are given. එතකොට visual clue එක බලලා ඒකත් එක්ක අපි match කරගන්න බලන්න ඕන අපේ keywords. එහෙම තමයි visual එකයි keywords උයි match කරගෙන අපි මේ matching activity එකට යන්නේ. Shall we go to a question, sir? So look at this. Go to the third one, third caption. It says conservation of energy. Conservation of energy. So what's energy? Energy කියන එක අපි conservation may be a kind of a difficult word for you. Let's go to energy. Energy කිව්වම here you can see a bulb there. You can guess it. You need your general knowledge, general sense here. So it goes with A. So you have to write down A there. So that is how you have to attempt the test number 1. So this test number 1 is based on vocabulary, especially the general usage, the day-to-day usage of English language. Very easy question. You can earn the full marks for this question. Do this matching correctly. And one more simple thing, Nishan, is so they can start with the ones they are already familiar with. Lazy එකෙන් පටන් ගන්න. See picture E, exercise. එකෙන් පටන් ගන්න. ඒකට exercise promote physical fitness. Then you can go for the difficult one or something you are unfamiliar with. All right, let's move on to the second question. Fill in the blanks in the annotation using the words given in the box. Write the letter of the context. Write the letter of the correct word in the blank. One is done for you. එතකොට අපි මේවයි question එකක් මේවත් හරි common. එක්කෝ invitation එකක් වාර දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් note එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් advertisement එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි small paragraph එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේකක් දීලා පොඩි blanks ටිකක් දෙනවා. 5ක් 6ක් වෙන්න පළවෙනි එක කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සලාම අපි කියමු words ටික. Chief guest, auditorium, officer, speech, help, cordial. ඒතර one has done for you and ඒක cut down කරලා තියෙනවා මෙතන. අපි කියමු මේක invitation එකක්. The sports club of Vijaya Vidyalaya blank invites Mr. Amal Silva. අපි ඉතින් නවත්තමු. එහෙනම් cordially invites. Invite කරන්නේ කොහොමද? Cordially. දැන් ඔයාලා මේ පොඩි ඔයාලා දන්න grammar knowledge එක මේකට apply කරන්න. Invite is a verb. Verb is described by an adverb. එහෙනම් cordially invite. දෙවෙනි එකට ගියොත් එම Mr. Silva the blank in charge of the sports at the Ministry of Sports. දැන් මෙන්න මෙතෙන්දී අර knowledge of the world හරි වැදගත්. In charge කියපුවම ඔයාලා දන්නවා teacher in charge, officer in charge නේ. අද OIC police officer in charge. ඉස්කෝලේ නම් ඔයාලා master in charge නැත්නම් teacher in charge. Teacher in charge of music, teacher in charge of basketball. අන්න ඒ වගේ in charge මොකක්ද දෙන්නේ? මෙතන 3 officer in charge. අන්න ඒ වගේ ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරලා හැම වෙලේම මේ වගේ දෙයක් ආපු ගමන් ඔයාලා හිතන්න මේකද කොහෙන්ද මට කලින් ඇහිලා තියෙන්නේ. දැන් මම කිය officer in charge. අපි තව එකක් යමු ඉස්සරහට. Sports as the Ministry of Sports as the blank to deliver. Right? එතකොට number C මොකක්ද නැත් තුන්වෙනි එකට. එතකොට මෙතෙන්දි වැදගත් වෙනවා context. මේ සම්පූර්ණ එක කියවලා ඉන්න. The sports club of Vijaya Vidyalaya cordially invites Mr. Amal Pereira, Amal Silva, the blank. අපි දැන් officer කිව්වා officer in charge of the sports at the Ministry of Sports as the blank to deliver. As all දන්නා විදිහට කවුරු විදිහට නම් as the chief guest. නේ number 1. එහෙනම් ඔය වගේ techniques ටිකක් ඔයාලා ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නම් අපේ කලින් කිව්වා වගේ මේ එක එක test items වලට past papers වල ඔයාලා එකතු කරගෙන ඇති collection එකක්. ඒ collection එක බලපුවාම හරි. ඔයාලට එනවා overall idea එකක්. අපි යමු ඉක්මනට තුන්වෙනි question එකට. So this is a very familiar question, sir. මේක හරිම බොහොම කැමැති ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් කාලයක් තිස්සේ එකම විදිහට ආපු question එකක්. You know this is picture description. කාලයත් එක්ක මේ question එකේ techniques වෙනස් වුණා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියන කාල රංගනස අපි වාක්‍ය ලිව්වා මේකට. වාක්‍ය 5ක් අපි ලියන්න ඕන. වචන 5කට වැඩි වාක්‍ය 5ක් රූපේ දිහා බලාගෙන. දැන් ඔබට තියෙන්නේ කිසිම දෙයක් නෙවෙයි වාක්‍ය ටිකක් තියෙනවා රූපෙත් තියෙනවා මේනක වචනත් දීලා තියෙනවා. So you have to match again a matching one with vocabulary. So the basic thing is you have to scan the whole picture well. හරියට මේක හොඳට බලන්න ඕන මේ picture එක මොනවද කියලා. picture එකේ තියෙන හැම තැනම හොඳට බලලා ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ question එක මෑත කාලේ දිගටම ඇවිල්ලා තියෙන දෙපුතේ ඔබට වචනේ ලියන්න නෙවෙයි ගොඩක් වෙලාවට letter එක.
ඒ අදාළ වර්ඩ් එකට letter එක තමයි fill කරන්න ඕගලන්ට මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ gap filling එකක් විදිහට. එතකොට මෙතනදි බලමු අපි study the picture and filling the blanks using the words given in the box. So as I instructed you, write the letter of the correct word in the blanks. The first one is done for you. දැන් මේ වගේ එකක් දුන්නමත් රංගනස we can use that method from known to unknown we can go. අපි දන්න දේ ඉඳලා නොදන්න එක දක්වා අපිට යන්න පුළුවන්. Shall we go to the other page, sir? Right. So you can see this is a kind of a අපි picture එකට බලමු. Oh, picture එක පොඩ්ඩක් බලලෙමු. You can see, what can you see there? ඔබට දන්න දේවල්. A train is there. There are some passengers. Rather than calling them people, it is good to say that there are passengers. And you can see one is reading and sitting on a bench. There is a bag-like thing there. And also some are traveling or they are having a chat like that. You can see all these things. And there are some towers and the railway. You can see the train. These things are there. Platforms. Everything is there. So you can see this is a railway station. අන්න එතකොට මේනක පොඩ්ඩක් ඔලුවට එනවා මේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකත් එක්ක යන vocabulary එකත් පොඩ්ඩක් ඔලුවට අපිට එනවා according to the picture. Then the train is one of the main modes of transport in the world. You know that this is about train. So look at the words. You are given the words. ඔබට වචන ටික දීලා තියෙනවා. Waiting, sitting, jackets, baggage, cabin, backpack, spacious, along, platform, crowded, tracks. මෙතනත් you can go to the known word first. දන්නම වචන තියෙනවනේ ඒවට යන්න පුළුවන්. So I will take the 6 blanks. They are wearing what? මොනවද ඒගොල්ලෝ දාගෙන ඉන්නේ? they කියන අය wearing here. They are. So they are කියවම මෙතන plural වලින් අහන්නේ. own. They are wearing what? Everybody is wearing. Shall we go to the other side, sir? Look at this. They are wearing jackets. ඒගොල්ලෝ jackets දාගෙන they are wearing jackets. So everybody හැමෝම කරන දෙයක් හැමෝගාම තියෙන දෙයක්. Then go to the 8th one. A passenger who is blank on the bench. දැන් bench එක උඩ passenger කෙනෙක් බලන්න වාඩි වෙලා ඉන්නවා. So we have to go to this one. That is who is කිව්වම that should be sitting. Present continuous tense එක. අන්න එතකොට is එක ඔබට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ sitting කියන present continuous වලට අදාළව verb එක. Then තව දෙයක් කියනවා. ඒ වාඩි වෙලා ඉන්න කෙනා is wearing a. ආයෙත් wearing. දැන් මෙතන එක දෙයක් is එක යන්නේ is wearing. අතෙන්දි 6 වෙනි blank එකේදී they are wearing. බලන්න එකම verb එක යන්නේ wearing. But at the first place it's with plural subject. Here about a passenger. Now we have to go to the picture and see that passenger is wearing what? A backpack. What is a backpack? අපි කියන්නේ පිටේ එල්ලන් යන bags. Backpack. Like a backpack. So answer is backpack. හොඳට picture එක scan කරන්න ඕන. singular plural ගැන බලන්න ඕන. ඒත් එක්කම හරියටම මේ blank එකට ගැලපෙන වචනය ගන්න blank එක අවට sentence එකේ complete sentence එකේ තියෙන keywords වලින් තමයි match කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. Yes, Rangana sir, shall we go to the next one? Right. Question number 4. When you see these gaps or blanks, you already know you are going to fill in the blanks or fill the gaps. When you fill the gaps, read the instructions properly. දැන් අපි හැම ප්‍රශ්නයකදීම හොඳටම ප්‍රශ්න කියවන්න. සමහර ඒවා වගේ තියෙන ගොඩක් වෙලාවට oral paper එකේ අහන්නේ fill in the blanks with the correct letter of the word. මේ words එකට letters දීලා තියෙනවා A B C D E F G. එහෙම නැත්නම් correct number 1 2 3 4. ඒ letter එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ. දැන් මෙතන instruction එකේ තියෙන fill in the blanks in the following dialogue is the words given in the box. box එකේ දීලා තියෙන වචනේ තමයි දාන්න ඕනේ. ඔයාලා බැලුවටම box එකේ වචන ටික කියපුවාම for, from, in, of, in front of, from, at ඒ වගේ preposition. ඔයාලා කරන preposition ඔයාලා grade 6 ඉඳන් ඉගෙන ගත්තා. ඊපස්සේ grade 9 10 වල preposition ගොඩක් stress කරනවා. 10 book එක බලන්න preposition ගොඩාක් අපි stress කරලා තියෙනවා. ඒවා ආයෙසරයක් බලන්න. දැන් මේ question එක ගත්තාම ඔයාලට ඔලුවට එනවා මම preposition මම fit if I'm not fit with preposition I need to work on that. කියලා තමන් self decision එකක් ගන්න මම preposition බලන්න ඕන එක. අපි බලමු පළවෙනි එක ගිහලා police officer this is a conversation. Hello, good afternoon. Is this Mr. Risley? Then Risley says, good afternoon sir. Yes, I'm Risley. May I know who is speaking there? Police officer says, I'm the traffic OIC at Matugama.
can I get some information from you? From දාලා තියෙන්නේ. Then Rizvi says, yes, of course. Police officer, what is the number blank your vehicle? Number your vehicle. Nouns දෙකක් අපි join කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි noun දෙකක් join කරන preposition එක මොකද්ද? අපි කියනවා color blank the shirt. shirt එකේ color එක. නේද? ගෙදර වහලේ. වාහනේ දොර. එහෙනම් the door of the car. The roof of the house. එහෙනම් the number of the vehicle. එහෙනම් nouns දෙකක් අපි join කරන්නේ of වලින්. අන්න ඒ වගේ පොඩි techniques ඔයාලා මේකට use කරලා test number 4 කරන්න. ඒක very easy. අපි නිශාමිස් time උත් එක්ක යමු test number 5. test number 5 වලට. දැන් test number 5 එකේ again you have reading. දැන් තියෙන්නේ reading. You have to read and scan out. You have to extract the information from this small paragraph. දැන් මේ වගේ වෙලාවට දුවේ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මම සජෙස්ට් කරනවා මේ ඉස්සලම මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික කියවලා ඉන්න. ඒතර ඔළුව ස්කෑන් කරගන්නවා මොනවද අහන්නේ අපෙන් කියලා. ඒක නිසා මිස් එහෙම නැත්නම් ඒක purposeless reading එකක්. purposeless reading. ඔයාලගේ time අපරාධේ ඔයා මේක කියවන්නේ purpose එකක් නැතුව. ඔයා මේක කියවද්දි දන්න මම මේ purpose එකටයි කියවන්නේ කියලා. කියවන්නේ මේ answers ටික ගන්න තමයි මම කියවන්නේ කියන එක ස්කෑන් වෙනවා. ඒතර appearance of cheetah, native lands of cheetah, the adaptations of the speed are, running speed is, cheetahs are killed by. මේ ටික තමයි දැන් අපි උත්තර විදිහට හොයාගන්න ඕන read කරලා. අපි හොඳට silently මේක read කරනවා. read කරන ගමන් මේ උත්තර ඔබට හම් වෙනකොට you can underline them and you can extract that. So appearance of cheetah. So sometimes you may not find the first answer at the first sentence. දැන් පළවෙනි එකේ උත්තරේ රංගන නිසා පළවෙනි තැනම හම් වෙනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. Sometimes we have to go to the end of that මේනක. සමහරට මුළු paragraph එකම කියවන්න වෙනවා මේනක. දැන් අපිට මේකට උත්තරයක් හොයාගන්න. සමහරක් වෙලාවට ඒ විදිහට note කරලා උත්තර හොයාගන්න try කරනවානේ. ලේසියට ඒ කියන්නේ ටක් ගාලා. ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පළවෙනි line එකේ ඇත්ත කියලා. අපේ ළමයි එහෙම ඉන්න පොඩි mindset වල. එහෙම නෑ. සමහරට පළවෙනි කොටසක් අවසාන එකේ තියෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේකේ රංගනස if you take this as an example, appearance of cheetah, you have to go to the third line. It has distinctive spots, black tear-shaped stripes, small rounded head, long necks, deep chest and claws. Up to that you have to go. That is not mentioned in the first paragraph. මේ first line. එතකොට පොඩ්ඩක් කියවගෙන යන්න වෙනවා. However, this is reading, dear children. මේක reading. ගොඩක් වෙලාවට test number 5 එක දිගටම මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන reading වලින් මේක විවිධ විදිහට දෙනවා paragraph එකක් කියලා. සමහර විට මේකම අපිට convert කරන්න දීපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒත් එකම sentences වලින් blanks පුරවන්න. එහෙමත් අපිට ඇවිල්ලා දෙනවා. This is a kind of a common format structure for this test number 5. Shall we go to 6? ඔව් මිෂාමිස් තව පොඩ්ඩක්. දැන් අපි මේක කියාගෙන ගියාට දැන් අපි දන්නවා සමහරුන්ට appearance කියන වචනේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි you have no excuse because you have learned this in grade 10. grade 10 වල appearance ගැන අපි කතා කරා. දැන් එතකොට මේක පොඩි clues අල්ලගන්න. It has distinctive spots. spots ඔයා දන්නවනේ. black tear shaped stripes. stripes හිතන්න spots and stripes ඔයා දන්නේ නැහැ කියලා. small rounded head. ඒ කියපු ගමන් දන්න appearance. ඔළුව රවුම් පාට. ඔව්. එතකොට අනිත් දේවල් ටිකටත් යන්න පුළුවන්. එක පොඩි clue එකක් අල්ලගෙන යන්න අතාරින්න එපා. වැඩි අතාරින්න එපා. දිගටම කරගෙන යන්න මම මේ කියන්නේ ගොඩාක් කියවන්නේ නැති දරුවෝ. ඉන්නවා අපි අතර එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් වෙනක. Some are lazy to read මේනක. මොකක් හරි බොරු උත්තරයක් ලියන්න කැමති අයත් මේනක කියවන්න තමයි කම්මැලි. අර කියවන එක ඒගොල්ලන්ට බෝරින්. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ කියවන්න කැමති. ඉතින් කියවන එක අඩු වුණාම තමයි අර උත්තර පේන්නේ නැතුව යන්නේ. ඒ නිසා if you read well, you can find out the answers as Rangana sir instructed you. You have to go to the words that you know. දන්න වචන වලින්. ඔය දැන් නිශාමිස් කියනවා සමහරු grade test number 15 වල සමහරලාට passage එක මුළු පිටුවක්ම තියෙනවා. ළමයි කියනවා අයියෝ සර් මුළු පිටුවක්ම තියෙනවනේ කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි. ඉතින් කියන්නේ හරිම interesting හැබැයි. දැන් අපි යමු test number 6 වලට. This is one of my favorite questions. I know that some of the students don't really like it. Why? Again, writing. ඔයාලා දන්නවා test number 6 වලට ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ එක්කෝ note එකක්, එහෙම නැත්නම් notice එකක්, නැත්නම් invitation එකක්. Notes and notices we have already done. Rarely and email. Rarely and email. Very rarely. Very rarely. Right. In these 5-6 years, I think email hasn't come in the paper. Right. We'll read this. The media club of your school has decided to organize a voice training program to grade 11 students. As the secretary of the club, write a notice to be put on the notice board. එනවා දන්නවා මේක තියෙන්නේ notice එකක් ලියන්න. දැන් අපි කලින් කරලා තියෙනවා notice එකක් ලියනකොට ඔයා ඉස්සෙල්ලාම පොඩි draft එකක් ලියා ගන්නවා. draft එකක් ගහ ගන්නවා. ඔයා පොඩි කටුවැඩ කොලයක් අරගෙන නැත්නම් ඔළුවේ උනත් ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඇවිල්ලා event එකක් ගැනයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි සමහරවිට ඔයාලට notice එකක් ලියන්න පුළුවන් කාට හරි invite කරලා. දැන් අපි event එකක් කිව්වහම ඔයාලට තියෙන්න පුළුවන් blood donation එකක්, tree planting campaign එකක්, අර ඒ වගේ ඉස්කෝලේ තියෙන event එකකට. නැත්නම් public speech එකක් ගැන, event එකක් ගැන ඔයා
කට්ටිය පබ්ලික් දැනුවත් කරන්න නෝටිස් එක ලියනවා. එහෙම නැත්නම් සමහරක් අර නෝටිස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ස්පෝර්ට් මීට් එකක් පෝස්ට්පෝන් වෙලා. අන්න ඒ වගේ මැසේජ් එකක් දෙන්න. සමහරකට මැසේජ් එකක් දෙන්න ඒ වගේ නෝටිස් එකක් ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියන්නේ you are the secretary of the club. What is the club? Secretary of the club is not given, sir. Club You is can not be media club. Media club. Yeah, The media club of your school has decided to organize a voice training program. මේකත් ඇවිල්ලා program එකක් තමයි තියන්න යන්නේ. ඔයා මේකට දැන් notice එක ලියන්න ඕන. මෙන්න මේ ටික තමයි වැදගත්. Mention the date, venue and details of the person who comes to conduct the program. මම පෙන්නන්න කියන්න කැමති එක එක ක්‍රම වලට notice එක වාට ලියන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ප්‍රශ්නෙම ගන්න. මේ the media club of your school අර දාන්න පුළුවන් නමක් දාලා. The media club of මහානාම school has decided to organize කියලා පළවෙනි sentence එකම ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ගොඩක් simple විදිහට හුරු වෙන කටට කියන්න පුළුවන් there will be a මොකද්ද? voice training program. There will be a voice training program කියපු ගමන් වෙනවා ඊට පස්සේ මොකද්ද? කවද්ද date එක. ඔයා දන්නවා date එකක් දානකොට preposition එක on. එහෙනම් there will be a voice training program on අපි දාමු date එක 5th of June 2023. ඒක දාපු ගම date එකත් එක්ක වෙන මොකද්ද? time එක. නේ? at ඔයාලා 7:30 or 5:30 time එක දැම්මා. ඊට පස්සේ venue එක. venue කියන්නේ place එක. ඔයාලා දන්නවා in the school auditorium. එහෙම නැත්නම් in the school main hall or at school premises. ඔන්න ස්ථානය කිව්වා. අර ඒ විදිහට ගලපගෙන ලියා ගන්න දැන් ඔයාලා notice එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා already දන්නවා. අවසාන notice එක close එක වැදගත්. ඔයා මෙතන දානවා කවුද notice එක publish කරන්නේ. කවුද? secretary of media club. ඊට පස්සේ අර පැත්තේ දාන date එක. ඒ date එක මොකද්ද? date of publish. මැද්දේ දාන date එක. ඒ තමයි event එක තියෙන date එක. ඒ කියන්නේ මෙතන voice training program එක පැවැත්වෙන date එක. ඔය අවසාන කරන අතමැති කෙලවරේ වම් පැත්තේ ඔයා මේක පළ කරන date එක. උදාහරණයක් විදිහට ජූනි 5 තියෙන voice training program එකට මම අද නම් notice එක ලියන්නේ මම අද date එක දානවා 15 වෙනිදා කියලා date එක. හරි? right. Let's move on to test number 7. දැන් නංගිල මල්ලට මේ අපි සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් විෂය කරුණු සම්බන්ධ යම් ගැටලු තියෙනවා නම් අපි මේ කතා කරන හැම විෂය කොටසකටම අදාළ පාඩම් පසුගිය අපේ වැඩසටහන ඔස්සේ කරලා තියෙන්නේ නේද ටීචර්. ඒ නිසා ඔබට හැකියාව තියෙනවා ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපේ YouTube channel එකේ පසුගිය වැඩසටහන් සියල්ල තියෙනවා ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. ඒ නරඹන අතර වාරේ ඔබේ දැනුමට කරුණු එකතු කරගන්නවා වගේම මේ ප්‍රශ්න වලට කොහොමද පිළිතුරු ලියන්න හොඳ සූදානමක් ඇති කරගන්නේ කියන කාරණාවත් ඔබට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. දැන් මේක මේකත් ටිකක් මේ කියවන්න කම්මැලි අයට කම්මැලි ක්වෙස්චන් එකක් වෙයි but this is really interesting මේ ටෙස්ට් නම්බර් 7 එක. එතකොට අපි දන්නවා ෆස්ට් පේපර් එකේ අපිට රීඩින් ක්වෙස්චන්ස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. මම ඒකක දැන් චෙක් ලිස්ට් එකේ බලා ගන්න ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕන පොඩ්ඩක් නේද රංගනස. අපිට ෆස්ට් පේපර් එකේ රීඩින් ක්වෙස්චන්ස් දෙකයි, රයිටින් ක්වෙස්චන්ස් දෙකයි. that is your familiarity. ඒකත් එක්ක තමයි ඔබ confident වෙන්නේ මේක. අපි එතකොට හරි confident ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා. මම දන්නවා මේකේ writing questions දෙකයි, reading questions දෙකක් තියෙනවා, grammar vocabulary තියෙනවා කියන එක දාන්නකොට අපි හරි confident. So test number 7 is the other reading question, the next one. So here you will be given a passage, a paragraph. So you have to read the questions first and go to the paragraph then and try to find out the answers. Again, you have to take out the necessary answers. So read the text and underline the correct answers. අපිට මේකෙදි තියෙන එකම දේ reading එකක් නිසා you have to read carefully. For that, go to the keywords. ගොඩක් වෙලාවට keyword එකක් එක්ක තමයි මේ question එකයි paragraph එකේ තියෙන උත්තරේ දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ. So try to trace that. So that is the most important thing. That is the clue, the keyword. So you have to go to the keyword and then you have to find out the answer from the paragraph. දැන් ගොඩක් වෙලාවට පහුගිය කාලෙදි තව ටිකක් මේ question එක ඔයගලන්ට ලේසි කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි රංගනස දැන් ඉස්සර වගේ හිස්තැන් වල උත්තරේ ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් මෑත කාලේ ගොඩක් වෙලාවට question එක ආවේ you have to select the answers. So see, it's easy now because you have 3 options. So you have to select only මේනක. උත්තරේ හිතන්න දෙයක්වත් නෙවෙයි මේනක. කෙලින්ම උත්තර 3ක් දීලා තියෙනවා. හරි උත්තරේ හොයන්න විතරයි තියෙන්නේ. So this is easy children. You can earn full marks for this question if you read well. So make sure to read. හරියට කියෙව්වා කියන එක හොඳ ෂුවර් එකකින් මේ ටෙස්ට් නම්බර් 7 එකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ටෙස්ට් නම්බර් 8 sir. right. මේකේ නිශාමිස් ෆස්ට් එක how many people are mentioned. මෙතනදී අපි චුට්ටක් මතක් කරමු. දැන් මේ ප්‍රශ්න ටික ඉස්සලාම කියවන්න පුතේ. When you read the questions first, you have some idea what the text is about.
ටෙක්ස්ට් එක මොකක්ද කියලා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. කලින් කියන cheetah ගැන කියනවා මේ this passage is about cheetah and this is about a person කියලා එහෙම අයිඩියා එකක් එනවා. දැන් අපි යමු last question එකට, test number 8. This is the second writing question you find in the first paper. We have 8 test items. Test items 8ක් තියෙනවා. ඒකේ last one first paper එකේ අන්තිම question එක. ඔයාලා හොඳටම දන්නවා structure එක. එහෙනම් structure එක අනුව 8 එන්නේ මොකද්ද? paragraph එකක් ලියන. You are given 2 topics. See, write a paragraph on any of the following topics. The use about 50 to 60 words. මේ හරිම ලේසි. සමහරව හිතනවා මේ දීලා තියෙන ඉඩ ඇතිද කියලා. බලන්න word limit එක 50 to minimum 50 maximum 60. එතකොට අපි හිතමු එක ලයින් එකක ඔයා වචන 6ක් ලියුවොත් එහෙම ලයින් 10යි. සමහර වචන 6කට අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියනවා. එක ලයින් එකක ඔයා වචන 10ක් ලියුවොත් එහෙම maximum ලයින් 6 ලියන්න ඕන. And do not waste your time on counting the words. Counting the words. අපි එහෙම roughly කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි ගමු එක මේ topic එකක් මෙතන a famous place I visited. අම්මෝ මේක ඔයාලා ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවා. This is a very common topic. The second one, duties and responsibilities of a student. This topic has been taken from your first lesson. Right? Duties and responsibilities of a student. Very Grade 11 first. Yes, grade 11 first unit. It's very important. Now when you write a paragraph, I have already instructed you and I have already taught you in one of my previous lessons, you need to have a plan for that even. මේකටත් plan එකක් තියෙන්න ඕන. paragraph එකක් තමයි. එහෙනම් මම එදා කිව්වා වගේ introduction, body and conclusion. For the introduction, you can write only 1 or 2 sentences, maximum 2, 1 enough. Introduction එකට 1 enough, then body 3 or 4 lines and then conclusion 1 line. Then you have an order. Right? You have a standard right in there. But duties and responsibilities. And on the very first day, we reminded that it's like burger. I can remember on the way. අපි පළවෙනි දවසේ මතක කරා මේ introduction එක, body එක, conclusion එක නේද burger එකක් වගේ කියලා. අර පාන් පිරේ දෙක මැද්දට letters එහෙම දාලා අපි හදාගෙන burger එකක් වගේ. Keep that in your mind. This is how you have to write down a paragraph. ඔව්. දැන් essay එකක් ලියද්දී අපි test number 16 වලදී මතක් කරන්න. ඒ වගේ ලොකු වැඩක් නෙමෙයි මේක. මේක concise ලියන්න ඕන කෙටියෙන්. ඒතර මෙතනත් හැබැයි එක ලයින් එකක් ඇති ඉගෙන මම ඒකයි introduction. මේ duties and responsibilities of a student. හරි ලේසි. කොහොමද මේක approach කරන්නේ? ගොඩ කියන්න එපා duties සමහරු වටේ යන topic එක. එහෙම ගිහපුවාම out of track යනවා. අනික ඉඩමදි. අනික තමයි මොකද්ද? time එක අපරාධ නාස්ති වෙනවා. සහ මේ අපිට වරදින්න පුළුවන්, වැරදි වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි. අනවශ්‍ය දේවල් ලියන්න ගිහපුවාම වැරදි අනවශ්‍ය දේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් duties and responsibilities of a student. You can simply start. Kelima hit the topic. Right? Duties and responsibilities of a student. You can say there are many duties and responsibilities for a student. What is the first one? මොකද්ද මුල්ම එක? එහෙම කෙලින්ම කියවන්න. There are many duties and responsibilities that the students have to follow. නැත්නම් fulfill. එහෙම නැත්නම් කියනවා there are many responsibilities and duties for a student. දැන් අපි ඔක්කොම students කියලා ගමු. What is number 1? Learning well. Well, yeah. To learn well, you have to attend classes regularly. We want to organize කරන්න. That is why they are given that title student. Yeah, student. Attend classes regularly, then only you can learn and then participate in lessons effectively. එහෙම නැත්නම් attentively. අවධානයෙන් යුතුව lessons වලට participate කරන්න. ඊට පස්සේ have good attitudes. හොඳ attitudes තියාගන්න ඕන. Share things and improve collaborative work. Maintain records and keep the disciplines, right? අවසානට හරිය කියන්න පුළුවන් ඔයාලට protecting school environment and school property. ඔය ටික list down කරගෙන ගිහලා line by line ලියන්න. line. එතකොට මෙතන තව ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි නිශාමස් language input. Simple language පාවිච්චි කරනවා. මම එදත් කිව්වා there is, there are pattern එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේකේ there are many duties and responsibilities for a student. මම පාවිච්චි කරේ there are. ඊට පස්සේ අර should must වගේ ඒවා පාවිච්චි කරනවා. දැන් must අපි පාවිච්චි නොකරේම අපි should දාමු. should එක කරනවා මොකද්ද? need to, ought to, අන්න ඒ වගේ can අන්න ඔය හතර පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ ලිස්ට් එකක් හදා ගන්න. මම මේ වගේ sentences ලියන්නේ මෙහෙමයි. can කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? should කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? need to කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? අපි එක line එකක් ලියමු. A student need to ඔන්න බලන්න a student subject need to verb attend the classes regularly. A student needs student නම් එක්කෙනෙක් මතකයි word order පාඩම. A student needs to attend the classes regularly. දැන් එහෙම list එකක් ලියන්න එපා. මේකට ළඟින් යන මේකට join වෙන තව එකක් ලියන්න. Then only he can follow the lesson or he can learn well. අන්න ඒ වගේ ලස්සනට ලියන්න.
then අපි ඔන්න first paper එක ෆස්ට් පේපර් එක මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා හැම දරුවෙක්ම මේ කියන විදිහට ඉතාම ඕමනාවෙන් ෆස්ට් පේපර් එකට ෆේස් කරොත් out of 40 තමයි ලකුණු දෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ 35 පන්නන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි විශ්වාස කරනවා මේනකා ඒ එකකට යනවා නම් 35 පන්නලා තියෙන්න ඕන කියලා ෆස්ට් පේපර් එක. හරි. ඔන්න අපි ෆස්ට් පේපර් එක කතා කරා. අපි සෙකන්ඩ් පේපර් එක කතා කරන්න කලින් ඉක්මනට වෙලා බලලා එමු. මානව ධර්මතා අපව නිර්වචනය කරයි. නංගිමාලි ඔබ නැවතත් ජාතික පාසලත් එක්ක මේ වෙලාවේ අපි මේ විදිහට ටීවී එකේ නරඹනවා වගේම ඔබට හැකියාව තියෙනවා ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපේ YouTube channel එකෙන් අපේ සජීව නරඹන. ඔබට විභාග සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට live comment කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඔබේ උත්තරවලට ඔබේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නත් අපි උත්සාහ කරනවා. හොඳයි අපි කාල වේලාව ගන්න නැතුව සෙකන්ඩ් පේපර් එකට යමු. අපි දන්නවා දෙවිපතේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ඔබට දැන් හොඳට පුරුදු වෙන ස්ට්‍රක්චර් එක. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ටෙස්ට් නම්බර් 9 වල ඉඳලා 16 වෙනකන් ඊළඟ ප්‍රශ්න 8 තියෙනවා. පැය දෙකක කාලයක් ලැබෙනවා ඔබට. ලකුණු 60න් තමයි ප්‍රශ්න පත්‍රයට ඔබට ලකුණු ලැබෙන්නේ. අපි මුලින් කිව්වා වගේ මේ දෙක එකතු වෙලා තමයි 60 40යි 100 marks වලින් ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු දෙන්නේ. So this is test number 9. test number 9 එක ගොඩක් වෙලාවට බේස් වෙන්නේ vocabularyමයි. gap filling තමයි ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්නික් එක විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ. But there are different types of the ways that they are checking this. මේ vocabulary checking කරන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. Sometimes they give word classes. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් beautiful කියන එක අපිට එක්කෝ එක දෙනවා beauty විදිහට දීලා beautiful කියලා. අපි ඒකට suffix එක දාලා අපි adjective එක හදාගෙන ලියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපි කියන homophones. ඒ කියන්නේ same word that means same spellings, same sound, same pronunciation but different meanings. ඒ වගේ ඒවා දෙනවා. දැන් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට දුන්නාම සමහර වෙලාවට පොඩක් ට්‍රිකීනේ. ඒ වෙලාවට අපි හරියටම homophones දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි ඔය සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් sun කියන්නේ ඒ වගේ එකක් නේ රංගනස. sun sun and son sun. එක්කෙනෙක් ඉර එක්කෙනෙක් පුතා. දැන් ඒ වගේ දුන්නොත් what is the answer? ඒක තමයි homophone එකක්. homophone එකෙන් කොහොමද select කරගන්නේ? Same pronunciation but different meanings. සමහර අවස්ථාවල මෙන්න මේ question එකේ තියෙන විදිහට දැන් මේකේ තියෙන්නේ take by get එක තැනක. එතකොට ඒක word choice එක contextual meaning එක. word එක කොහොමද choose කරන්නේ මේ අදාළ sentence එකේ context එකට ගැලපෙන්න කියන එක. එතකොට ඔබට තියෙන choice එක. දැන් ඊළඟට රංගනස දෙවෙනි එකේදී hall second blank hall that's a homophone then you have to think about the homophones. එතකොට අපි අන්තිමයකට ආවොත් රංගනස leaf leaves. එතන පොඩ්ඩක් plural singular උත් අරගෙන තියෙනවා. ඒත් එකම verb එකකුත් අරගෙන තියෙනවා. So this is a combination. මේක combination එකක්. එතකොට ඊට අමතරව ඔබට word choices එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් word classes එන්න පුළුවන්. homophones එන්න පුළුවන් test number 9 එක විදිහට. However, you have to go through the whole passage and then you have to select the words accordingly. So there is no any other hard and fast rule. The only thing is you should know the words, the vocabulary, how to change them and how they appear in a passage. ඔව් නිශාස් මට එකම ප්‍රශ්නයක් මතකයි. එක boat and brought. ඒක දෙකම එක වගේ. සමහර වෙලාවට ගොඩක් බරක් දෙක ගන්නවා. boat and brought ආර කියන එක ළඟින් යන ඒවා. ඒ වගේ දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් එතන වෙනස මම හිතනවා දුරපතට මතක ඇති කියලා bring නම් brought sound එක එනවා. buy නම් bought past tense. දැන් අපි මේ techniques කතා කරනවා. දැන් මේවා issues තියෙන කට්ටිය ආයෙ බලන්න. You have another 2 weeks time. You can talk to your teacher or you can do a self study. You can talk to a friend and get these things clarified. Right. Test number 10. Read the dialogue below and fill in the blanks with the correct form of the verb given within brackets. So instructions are really important. Read the instruction first. මෙතන තියෙනවා මම කැමති මේක ස්ට්‍රෙස් කරන්න correct form of the verb. එනවා form of the verb කියන්නේ මොකක්ද? Form of the verb කියන්නේ verb tenses. present වෙන්න පුළුවන්, past වෙන්න පුළුවන්, continuous ඔයාලා verb tenses දන්නවා. එහෙම නැත්නම් both active and passive voice අහන්න පුළුවන්. active and passive voice verb tenses. ඔය ටික තමයි verb form කියවම ඔයාලා අවධානය යොමු කරන්න ඕන. දැන් අපි කියමු බන් චුට්ටක්. Mother, good morning. Wake up පුතා. Now this is a dialogue. Then Angela says her son, good morning. Auntie early today. The mother says, your class teacher wanted, within brackets want, we have done the first one, wanted you to come early today. Class teacher adona wa kalingen. Otherwise, you won't have enough time to cover the syllabus.
You won't have enough time to cover the syllabus. Class teacher ඕන කරා. දැන් මේ other situation නම් present context එක. context එක මේකේ මෙතන සන්දර්භය ඇවිල්ලා present tense. හැබැයි class teacher ඕන කළා. ඒකේ class teacher ඊයේ කිව්වේ. By the way, your father blank tell us to walk up to the main road as transport is. තාත්තා කියලා ඉවරයි. father verb form මොකද්ද? තාත්තා කියලා ඉවරයි. father told us. අන්න ඒ විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ඉතුරු ටික ඊගාව question එකේ දෙනවා. අපි අමු ටෙස්ට් නම්බර් 11 වලට නිසා. ටෙස්ට් නම්බර් 11 වලට. ටෙස්ට් නම්බර් 11 රංගනස ගොඩක් කම්ප්ලේන්ට්ස් තියෙන මේ එකක් මේක ටිකක් අමාරුයි කියනවා මේනකා මේ සමහරලාට ලකුණු ගන්න අමාරු කරන. මොකද එතන තියෙන්නේ half marks නේ for each blank you will get only a half of a mark. That means ලකුණු භාගයයිනේ හම්බෙන්නේ. එතකොට 14 blanks fill කළා තමයි ඔබට ලකුණු 7ක් ගන්න වෙන්නේ මේනකා. ඊළඟ දේ තමයි මේනකා this is a closed passage. I think many of the students are familiar with this. මෙතන තියෙන මේනකා ඔයාට හරියටම කියන්න බෑ මේක grammar වලින් දහන්නේ vocabulary විතර දහන්නේ එහෙම නෑ මේනකා. This is a combination. Closed passage එකක් usage එක. අපි කොච්චර ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරලා තියෙනවද ඒ අනුව තමයි අපිට මේක කරන්න වඩා පහසු. මොකද there may be some which checks our knowledge on linking words even. සමහරලාට ඒව check කරනවා. සමහරලාට prepositions වැටෙනවා. සමහර වෙලාවට vocabulary දැන් අර always වගේ ගත්තම they may be adverbs. එතකොට හැමදේම තියෙනවා මේනක. එතකොට මේකෙදි අපිට මේක attempt කරන්න වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම keywords එක්ක. You have to go by a sentence by sentence. A week ago, my best friend Dani saw a job advertisement online which she was interested in. She lost her previous job, blank, lockdown. Then we have to find out the suitable preposition there. එතන preposition එක තියෙන්නේ. So you have to select out the preposition. You have the word list. Always could fill company job looking during a long days over as calling a bee. Articles තියෙනවා, be verbs තියෙනවා, verbs තියෙනවා, words තියෙනවා, nouns තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. I think මේක කරන කෙනෙකුට හරියටම ලකුණු 17 මේ 7 ගන්න රංගනස හරියටම මේ knowledge එක තියෙන්න ඕන. That's why you are complaining that test number 11 is a bit difficult than the other tests. So however, you have to have knowledge and practice. ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඒත් එක්කම දැන් මේක විනින් එකක් මේක පොඩි නැරේෂන් එකක් විදිහට යන්නේ රංගනස මේ question එක. සමහර ඒවා maybe a description about an animal, maybe about a place or something like that. So in that case, especially we have to think about the vocabulary which goes closely with that. ඒකත් එක්කම යන vocabulary එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. However, you need to have a complete knowledge on grammar and vocabulary to complete this test number 11. නිෂා මිස් අපි පොඩි ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් අපි ළමයින්ට කරමු මේ question එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දැන් මේ close test හදන්නේ they delete n number of words. ඒ කියන්නේ යාලා n කියනවා දන්නවා මැත්ස් කරනකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක් හිතේ තියාගෙන delete. දැන් මේක බැලුවොත් එහෙම 6 වෙනි word එක තමයි හැම එකෙම delete කරලා තියෙන්නේ. බලන්න she lost her previous job. She lost her previous job. words පහක් ගියා 6 වෙනි එක blank. ආයෙත් බලන්න lock down and she words පහක් ගියා ඊගාව blank එකක්. ඔය විදිහට අවසානටකම් බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට තේරෙනවා 6 වෙනි එක තමයි 6 වෙනි word එක තමයි delete කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නේ මොන item එක 6ද කියලා. It's a preposition වෙයිද, article වෙයිද, verb form වෙයිද, word class වෙයිද, plural singular වෙයිද, ඔයාලා දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. ඔන්න පොඩි දෙයක් මම කියන්න කැමතියි. ගන්න මේ වගේ පොඩි paragraph. අරගෙන ඔයත් මේ වගේ n number of word delete කරන්න. delete කරලා බලන්න fill කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි හිතමු ඔයා 6 වෙනි word එක delete කරලා බලන්න හැම line එකම. හැබැයි ඒකේ first line එක ඉතුරු කරගන්න. හැම question එකම first line එක දෙනයි for you to get the overall idea what the passage is about. ඔයාට පුළුවන් 5 වෙනි word එක delete කරන්න 8 වෙනි word එක delete කරන්න ඔන්න practice කරනවා ඔයාට තාම කාලෙ තුනක් මේ වගේ paragraph 6ක් 7ක් අර ඔයාම delete කරලා පස්සේ fill කරලා බලන්න ඔයාට මේකේ පොඩි technique එකක්. Then they will see the types of words that they are asking for. අර සර් කියනවා වගේ එක එක types අහලා තියෙනවා කියලා තේරෙයි එකම දෙයක් විතරක් නෙවෙයි. Right. Test number 12. Right. You received an email from a friend asking for help. Fill in the blanks using the most appropriate form of the verb given within brackets. This question has newly introduced to the paper. දැන් ඔයාලා බලන්න ආයෙත් form of the verb අහනවා. කලින් ප්‍රශ්න එකක් තිබුණා. test number 10 වලත් තිබුණා. දැන් ආයෙත් 12 වලත් අහනවා. මෙතෙන්දී ගොඩක් වෙලාවට ආයෙත් verb form එක මම stress කරන්න කැමතියි. verb tenses ඒ වගේම active and passive. හැබැයි මේක හරිම simple.
හරිම සිම්පල්. ඔළුවේ එක එක තේවල් තියාගෙන අපි මේක පැසිව් කියලා හිතාගෙන ගියොත් මේක පේන්නේම පැසිව් විදිහට. ඒ හින්දා අපි කියවමු බලන්න thank you. ෆ්‍රේම් වෙන්නේ නැතුව යන්න ඕන question number 12 එකේ ෆ්‍රේම් වෙන්න බෑ. free minded. Right. Thank you for your email. මේක email එකක් මේ. Who writes the email? Kamal to Rain. Right? Thank you for your email. I was happy to see it. How blank be the term test held. දැන් මේ be verb එක මමත් writing වලදී කතා කරා. නිශාමිසුත් question කතා කරා. ඒ මොනවා කරත් සමහරු තාම මේක මතක තියාගන්නේ be කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේනකා දැන් කටපාඩම් ඇත්තේ අපි බම් මෙතන be කියන එක මොනවාද present tense past tense කතා කරා past participle form of be කතා කරා am is are was were been. එනනම් මේ how blank the term test held. මේ held කියන්නේ past participle නැත්නම් past tense. නේ past participle past tense ඔයාලා දන්නවා මේක passive voice. past participle නම් how held පවත්වල ඉවරයි. තාම අපිට ගන්න බෑ අපි යමු I was happy to see it. was it මේ ඊගාවකට අපි කියමු was it blank. එහෙනම් was it නම් past tense එක ඔයාලට පැහැදිලි මේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි line එකේ context එක ඇවිල්ලා past tense. එහෙනම් මෙතන how is දාන්න බෑ. How was the term test held? Was it blank than last time? මම එකක් කතා කරා number 2. than last time. දැන් දැක්ක ගම අපි දැන් was it easy? අපිට හුරුයි ඒක. is it easy? was it easy? එහෙනම් අපිට easy කියලා දාන්න පෙළඹුණා. හැබැයි the next word is very important. than තියෙන්නේ. than last time. We use than to compare two things. මේ last time එකට වඩා එහෙනම් එනවා මොකද්ද? comparative form of the verb. එහෙනම් was it easier than last time? දැන් මෙතනදී අපි ආයෙ මතක් කරන්නේ why අයින් කරලා IER දානවා. ඒවා ඔක්කොම ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේ පොඩි techniques ඔළුවේ තියාගෙන යන්න ඕන. එහෙනම් මේ වගේ ඉතුරු ටිකත් අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. With the time constraint, let's go for test number 13. Test number 13. So test number 13, there's a tendency of coming this question in this model for over the last years. රංගන සගදිගටම ටිකක් මේ විදිහට තමයි ආවේ. Captions and descriptions. You have to match the descriptions with the captions. This is again a reading and matching. You have to read and match. So you have to read the captions, code of conduct, personality, rare talent, current news, honesty, sports. මේක නිකන් දැක්ක ගමන් එකපාරට පත්තරයක තියෙන මොනවා හරි headlines වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් book එකක content එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ topic එකට අදාළව topic එකට match කරන්න ඕන description එක. මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට අපිට හරි tactful වෙන්න වෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ descriptions උයි මේ captions topic ගොඩක් වෙලාවට එක ළඟ යන්නේ. ගොඩක් close වචන තියෙනවා. හැබැයි we have to be very sharp. We have to be very sharp. We have to go to the exact keywords and go to the idea also and then match the idea, keywords and the topic. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදිත් ගොඩක් වෙලාවට රංගනස letter එක දාන්න තමයි එන්නේ. සමහර විට මේක මේ captions and description වෙනස් වෙච්ච අවස්ථාවක් අවුරුදු කිහිපයකට කලින් poem එක ඇවිල්ලා තිබ්බ රංගනස poem එකෙන් extract කරලා answers ලියන්න. And these are the descriptions. You have to match with the topics. Right. Then test number 14. Again a writing question. In second paper you already know we have two writing questions 14 and 16. Even in test number 14 you have two options. See, A, you have made a trip by train. Describe that journey to your friend. Now make a description එකක් අහන්න. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට මේක letter එකක් වෙන්න පුළුවන්. It can be either a personal letter or an official letter. දැන් අපි ඒකත් ඔයාලට encourage කරන්න කැමතියි. personal එකක් ආවොත් එimhe හරිම ලේසියි. අයියේ. ඔයාලට day to day කතා කරන spoken language එකම දාලා ලියන්න පුළුවන් personal letter එකක් ආවොත් එimhe official letter එකක් ආවොත් වෙන format එක තියෙන ටිකක් ආයෙ බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාලා ආස කරන bar graph එහෙම නැත්නම් pie chart, Venn diagram එහෙම නැත්නම් table. option හතරක් තියෙන්න පුළුවන්. table එකක් වෙන්න පුළුවන්, bar graph එකක් වෙන්න පුළුවන්, pie chart එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Venn diagram එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු question එක කියලා. The following pie chart shows some hobbies of people in a company like to do during the weekend. එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා pie chart එකක්. write a description of it. මම මේ පාඩම කරා. හැබැයි අපි ගොඩක් stress කරේ bar graph එකක්. නිසා මිස් නිතරම කියනවා දැන් bar graph pie chart තමයි ආවෙනේ. last year ආවේ pie chart එක. ඒ නිසා අපි නිකන් අර there's a probability. We don't know exactly. Sometimes this will come. You have to get ready for the both. But there's a possibility of coming that bar graph. But it is super easy. ඔයා දන්නවා bar graph එක අපිට axis දෙකක් තියෙනවා. අපේ lesson එක ආපහු බලන්න. Y එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා vertical axis. මේ පැත්ත x axis, horizontal axis. ඒ දෙක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. Y axis represents number of students or percentage of students and x axis එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා horizontal axis represents maybe their favorite subjects and
their hobbies ඒ වගේ මොන හරි item එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ pie chart එකක්. අපි chart එක බලලා එමු. Very easy. It's about hobbies. Now read the chart, read the segments. Walking 10%, sleeping 10%, watching TV 20%, touring 60%. දැන් මේක බලපු ගමන් මේකේ තියෙන number of නෙවෙයි percentage. දැන් අපේ students ලා you are already familiar with the words most, majority, maximum, equal, right, minimum, the least. ඒවා ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. මේක instruction දීලා තමයි the following words or phrases will help you. Will help you කියන්නේ it's not a must to use all words. හැම එකම පාවිච්චි කරන අනිවාර්ය නෑ. Will help you. Read the question. Then most popular, least popular, more than, less than, equal, more popular, less popular. මේක තියෙන පුළුවන් most number of students, the most percentage of students, the highest percentage of students. හරි. දැන් අපි මම තව චුට්ටක් කතා කරන්න කැමතියි first sentence එක. මොකද first sentence එක? අපි question එකෙම ගමු නේ. The following pie chart shows some hobbies of people in a company like to do during the weekend. We change only one word. What is it? Following. Following becomes the above. Why? You write the description below the pie chart. Pie chart is to be blank. Now, the above pie chart shows some hobbies of people in a company like to do during the weekend. අපි lesson එක ආපහු බලන්න. දැන් මෙතන pie chart එකක් හින්දා vertical horizontal axis නැහැ. Nisha miss, test number 15. Yes, we'll go to test number 15. The next reading comprehension. මේක reading comprehension එකක්. මේක ටිකක් දිග paragraph එකක් එනවා. ලොකු කතාවක් passage එකක්. Maybe a story, sometimes it may be a passage. So මෑතකදී නම් ආවේ නෑ story එකක්. සමහරවිට රංගනස story එකකුත් එනවා. story එක කියවලා එකෙන් උත්තරේ නැත්තම් ලොකු passage එකක් එනවා. එතකොට දැන් මේ වගේ වෙලාවටත් දෙපුතේ අර අපි මුලින් කියන reading වල follow කරන technique එකම තමයි ඕගලන්ට follow කරන්න වෙන්නේ. tip එකම තමයි ඉස්සලා questions කියවනවා. එතකොට ඔළුව scan කරගන්නවා මොනවද අහන questions කියලා. ඊට පස්සේ questions එක ඔගොල්ලෝ කියවගෙන යනවා paragraph එක. ඒතර ඔය scan කරගන්න ලේසි what are the answers කියලා. Importantly, pay attention on the demonstrative pronouns in this question. මේකෙදී අපි කතා කරනවා demonstrative pronouns. අර this කියන එක refer කරන්නේ කාටද? ඒ වගේ he, his කියලා pronouns අන්න ඒවා පොඩ්ඩක් මේකෙදී අහනවා. මේක ඔබට මේ විදිහට true or false වලිනුත් තියෙනවා යම් ප්‍රශ්න හතරක් හරියටම කියලා keyword එක true or false වෙදී keyword එකත් එක්ක clue එක try කරලා බලලා හරියට true or false mark කරන්න. එතන ලකුණු දෙකක් තියෙනවා all together 8 marks. Right. Now the last question we have arrived in, that is test number 16. You have got 4 options. Options හතරක් තියෙනවා. බලන්න write an article to school magazine. එහෙනම් ඔයාලට article එකක් ලියන්න වෙනවා. B a speech එකක් ලියන්න වෙනවා. C write an essay එකක් වෙනවා. D complete the following dialogue, either dialogue or a story. එහෙනම් ගිය අවුරුද්ද නිසාමිස් මොකද්ද? ගිය පාර dialogue. dialogue එකක්. story එක ආවේ නෑ රංගනස. අවුරුදු කීපකින් ආවේ නෑ. ඔව් හැබැයි ඒක option එකක් විතරයි. options හතරක් තියෙනවා. දැන් අපේ දරුවෝ දිගටම ඉල්ලලා තිබුණා essay එකක් ලියන හැටි කියන්න. අද රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා ටිකක් වැඩි ලකුණු මට්ටමකට යන්න essay එකක් ලියන විදිහ පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. ඔව් දරුවෝ හරි මේනක. මොකද එයාලට ලකුණු 15ක්ම හම්බෙන the biggest question is this test number 16. Okay, let's go to essay topic here. Write an essay on destroying the environment is destroying ourselves. Read the topic once again. Destroying the environment is destroying ourselves. Include the following. මේවා include කරන what environment is ඔයාලා describe කරනවා environment කියන්නේ මොකක්ද? How people destroy it. මිනිස්සු කොහොමද destroy කරන්නේ? How it affects the world issues. It was a appeal the public to stop the destruction. What are your suggestions? What suggestion you come up with, right? And what suggestion you give to the society to conserve the environment. දැන් මේක බලපු ගමන් destroying the environment is destroying ourselves. This is not all about pollution. Pollution විතරක් නෙමෙයි මේ topic එකේ එන්නේ. ඔයාලා මේ topic එක ආපු ගමන් විනාඩි 5ක් විතර ගන්න. Take a blank sheet and sketch your writing. First of all, write the points you are going to include in your essay. මම ආයෙත් මතක් කරන්න කැමතියි නිශාමි සැම්වෙලෙම කියනවා අර burger approach එක. ඒ වගේම අපි මෙතනත් යමු introduction, body, conclusion. Introduction එක මෙතන paragraph එකක්ම ලියන්න. වාක්‍ය 5-6. ඊට පස්සේ body අපි paragraphs 3ක් විතර ලියමු. ඊට පස්සේ conclusion තව paragraph එකයි paragraphs 5යි. එතන අනිවාර්යෙන් paragraph 5ක් තියෙන්න ඕනේ කියලා නෑ. ඔයාලට body එකට paragraphs 4ක් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට total number of paragraphs will be 6. බලමු number 1. අපි introduction එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු. පොඩි වෙලාවක් කරන් විනාඩියක් විතර. වෙනක අපිට විනාඩියක් විතර තියෙන්නේ. ඔව්. Right. Topic එක destroying the environment is destroying ourselves. අපි ඔයාලට පටන් ගන්න general statement එකකදී. general කියන්නේ සාමාන්‍ය පොදු. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් environment destroying environment is a global issue. මේ general statement එක.
නැත්නම් environmental issue is a global problem. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වා කියනවා මොනවද කොහොමද මේ environment එක destroy වෙන්නේ කියන බණ අපි example ටිකක් කතා කරමු. Deforestation. මම තුනක් ගන්න කැමතියි, ගොඩක් ගන්න කැමති නැහැ මෙතන. මොකද ටයිම් එකත් එක්ක. Deforestation වනාන්තර එලිපෙහෙලි කිරීම. අනික pollution. Pollution නිකම්ම ලොකු topic එකක්. There are 4 types of pollution: land, water, air and sound pollution. මේ ඔක්කොම ලියන්න යන්නේ නැහැ. අපි touch කරනවා pollution. තව ඔයාලට ඕන ගන්න පුළුවන් global climate changes. Climate changes. එහෙනම් මේ තුනම ඇවිල්ලා මොකද්ද? Environment issues. එහෙනම් මේවට මොකද්ද කියන්නේ? Humans play a bigger role in destroying the environment. Environment itself with the aging කාලයත් එක්ක environment එකම ස්වභාවිකව වෙනස් වෙනවා. ඊට අමතරව සත්තුන්ගේත් ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. හැබැයි humans play a bigger role in destroying the environment. කියන sentence එකත් ඔයා stress කරන්න introduction එකේ. ඊපස්සේ introduction එකේ අවසාන line එක අපි කියන එක thesis statement එක කියලා. ඒකදී ඔයාලට කියන්න පුළුවන් environment get destroyed in many ways like deforestation, pollution and climatic changes. ඔයක තමයි අපේ අවසාන line එක. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? ඊට පස්සේ ඔයාගේ body paragraph එක පටන් ගන්න ඔය අන්තිම line එකේ කියපු items තුන. මොකද්ද? Deforestation. You can write another paragraph about deforestation. වනාන්තර එලිපෙහෙලි කිරීම. Why people clear forests? Why people cut down trees to expand agricultural lands or maybe to build houses for development projects? අන්න ඔයගේ තුනක් විතර කතා කරන්න. ගොඩක් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ second point එක අපි කතා කරේ මොකද්ද? Pollution. ඔයාට එතන pollution හතරම කතා කරන්නේ. Pollution can happen in 4 ways like water pollution, air pollution, sound pollution and land pollution. ඒකෙදි දෙකක් විතර ගන්න. Water pollution and air pollution. ඕන තරම් ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් how air gets polluted. කරුණු එකතු කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි paragraph එක ඔයා ගන්නවා මම කිව්වේ global climate changes. Climate changes ගැන තව paragraph එකක් කතා කරන්න. Then you come to the last paragraph that is your conclusion. You can give a briefing, right, summary of the points you have already discussed in your body paragraphs. Or else at the same time you can give your suggestion. ඔයාගේ suggestion මොනවද මේ? Appeal the public to stop the destruction. ඔන්න ඔයාලට අර ආයෙත් කියන අපේ lessons ටික vandalism එකේ පල්ලෙහාටම තියෙන ඔයාලට කියන්න පුළුවන් imposing strict laws can be a good solution. But laws alone don't really help. Why? Self discipline play a bigger role than laws. අන්න ඒ වගේ ආටිකල් වලින් ගන්න පුළුවන් ලස්සන දේවල් එකතු කරගෙන පොඩි collection එකක් හදාගෙන තියාගන්න. රංගනස දැන් ඒත් එක මේක මට මතක් වුණා මේ පහුගිය දවසකත් අහලා තියෙනවා මොනවද එන්නේ මේ essays වල topics කියලා. දරුවනේ මේක මේ 아무තු දෙයක් විදිහට හිතන්න එපා. essay topics ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ units වලින්. ඒ කියන්නේ grade 10 book එකයි මේනක 11 book එකේ අපි තියෙනවා grade 10 එකේ units 14ක් තියෙනවා. අපි 11 එකේදී කතා කරන units 10ක්. මේ units 24න් තමයි essay topics හැදෙන්නේ. ගොඩක් අය essay topics අහලා තිබ්බ. ඉතින් ඔය units වලින් තමයි. කියන්නේ unit එකේ topic එකත් එක්ක ඔබ ඉගෙන ගන්න content එක තමයි මේ units 24න් තමයි ඔබට topics හැදෙන්නේ. එතකොට ඒක හැම වෙලේම environment එහෙම නැත්නම් language side එකට ඒත් එක්කම අපි හිතමුත් මොන හරි places ගැන ඒත් එක්කම common දේවල් entertainment ගැන paper එකක් තිබුණත් entertainment තිබුණා ඒ වගේ දේවල් එහෙම එන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් ඕක මෙන්නක තව එක දෙයක් තියෙනවා. essays ලියන්න යද්දි write down please write down clear and simple sentences. එතනයි ගොඩක් වරද්ද ගන්න. subject verb object order එක තමයි දුවේ පුතේ වඩා ගැලපෙන්නේ. එතකොට අර ගොඩාක් වචන දාලා ඒවා මේවා කරගත්තම තමයි ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට පැටලෙන්නේ. හැම වෙලේම simple and clear. ඔබටම බලන්න මේ වාක්‍යයේ clear බව පේනවද කියලා හරියට එතකොට tense එක ගැලවෙනවා. ඒ නිසා ඒතර නිසා මිස් පොඩි දෙයක් මතක් අපේ ළමයි ලියාගෙන යනකොට ගොඩක් වෙලාවට you think in Sinhala. And then you try to translate that into English. Every word. They try to translate every word. එතකොට word order එක ගොඩාක් වෙලාවට එහෙම යන්න පුළුවන්. ඉස්සලාම කාරණේව කමන්නවා කරුණ හිතන්න සිංහලෙන් ඊට පස්සේ English word order එකට ගන්න subject verb object order. එහෙම නැත්නම් passive. ඒක හිතලා තමයි ලියන්න ඕනේ. sentence එක ලියනකොට හිතලා ලියන්න. නැත්නම් එක දිගට ලියන්න ගිහම අපි ගොඩක් දැකලා සමහරු sentence එක පටන් ගන්න තියෙනවා conjunction 3ක් 4ක් දාලා ඒක ඉවරයක් නෑ. අපි බලනවා මේ sentence එක දැන් ඉවරයි දැන් ඉවරයි කියලා there are never ending sentences. හොඳයි නංගි මල්ලේ ඔබ විභාගයේදී පැය 3ක කාලයක් ඇතුළත ලියන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අද මේ පුංචි වෙලාව ඇතුළත ඔබට මතක් කර දීමක් තමයි කරේ මොන වගේ විෂය කරුණුද ඔබ මතක් කරගන්න මොන වගේ ටෙක්නික්ද මතක තියාගන්න ඕන ඔබට දැන් මේ වෙනකොට ඔබ වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි කියලා විශ්වාස කරන ප්‍රශ්න පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරා
ඉතින් දැන් විභාගයට පුංචි කාලයක් තියෙන අපේ ජාතික පාසලේ ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළව අපි මුණ ගැහෙන අවසන් දවස්. අපි සුභාශිංසනයක් එක්ක කරු නංගිලා මල්ලට. අනිවාර්යයෙන්ම රංගනස අපි මේ ඇත්තටම හැම දරුවෙකුටම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඉහළම සාමාර්ථය ලැබෙන්න කියලා, විශේෂයෙන්ම හැමෝටම මේ සාමාර්ථයක් ගන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් එක්කම ඔබ තවත් සතියකමාරක් කාලයක් තියෙනවා. මේකත් ඇති ඔබ ඉන්න තැනින් ඉන්න ග්‍රේඩ් එකෙන් තව ටිකක් උඩට එන්න. Do more and more papers and practice yourselves. We wish you all confident and courage to write well at the exam. So wish you all the best, dear children. Ranganasa? Yeah, and I know that students from faraway places have been watching us throughout these 2-3 months, right? I would like to wish them all. I know that children all over the country. I wish you good luck for the paper. And if you have got any doubt, any question, you do have our numbers. If you watch our YouTube lessons, you have our numbers, or else you can just simply send us a message. We will try our level best to give you an answer, or maybe send you some material we have got. හැම විෂයක්ම වගේම ඉංග්‍රීසි විෂයත් අතිශය වැදගත් විෂයක්. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් නංගිලා මල්ලට ගැටලු සහගත සහ කොහොම හරි පාස් වෙන්න ඕන කියන තැන ඔබ හිතන විෂයක් තමයි ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් එක. අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරේ යම් අඩුම මට්ටමක ලකුණු මට්ටමක් තියෙන නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔහුව යම් පියවර එකක් දෙකක් ඉදිරියට අරගෙන එන්න. ඉතින් ජාතික පාසල හරහා අපි විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ විෂය කරුණු ඔබට සමීප කරනකොට අපි උත්සාහ කරා ඒ කාරණාවේදී ඔබ මොන මට්ටමක හිටියත් ඔබ ඉහළ මට්ටමට ගෙන එන්න. ඉතින් නංගි මල්ලි අද මේ පාඩම ඔබත් එක්ක කරලා දෙන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් සර්, ඒ වගේම කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක ටීචර්. ඒ වගේම අපි මතක් කරනවා අපේ මේ පාඩම් මාලාවත් එක්ක බොහොම ආදරෙන් එකතු වුණා කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ ශානි මාදුගොඩ ටීචර්. අපි තිදෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජාතික පාසල හරහා අපේ නංගිලා මල්ලට මේ ඉංග්‍රීසි විෂය ටිකක් අමාරු විෂයක්. අමාරුයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න විෂයක්. හැබැයි මේක පහසුව සරල විදියට මේ විෂය කරුණු අපේ නංගිලා මල්ලට ජාතික නාලිකාව හරහා සමීප කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා දෙදෙනාටම. අපි එහෙනම් තවත් දවසක මුණ ගැහෙමු ජාතික පාසල තුලින්. නංගි මල්ලි අපි අදට ජාතික පාසලෙන් සමුගෙන යනවා. ඔබේ විභාගය වෙනුවෙන් අපි ඔබට සුබ පැතුම් එක් කරන සියලුම නංගිලා මල්ලට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් දක්වා යාමට අවශ්‍ය වෙන ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා අපි අදට සමුගන්නවා. ඔබට අයබෝවන්. Everybody's